రైట్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం నుంచి చేద్దాం ఇప్పుడు. రైట్, I just read a story of a normal person. And now he is working with DRDO, and his interest is in electronics. I have sent to some of Katyayani పంపించాను, చందుకు పంపించాను. ఆ స్టోరీ ఉంది, ఒక స్టోరీ. అంటే he's a bit poor and he's unable to study the engineering. He wants to do engineering in electronics, but ultimately he has to do BSc physics. I will send you that story if you just నాకు ఒకసారి బుక్ చేయండి వాట్సాప్లోని. దెన్ ఐ విల్ సెండ్ యూ దట్ స్టోరీ. వెరీ నైస్ స్టోరీ. ఓకే, it will give us some inspiration. He joined in DRDO. Okay, right. There is an infinitely long wire. This is the first example. So the wire is like this. This is extending up to infinity, and current is flowing like this. And here also current, this is extending up to infinity, and I current is flowing here. Okay, and this angle is theta, and this is the angular bisector. R అనే distance లో P అనే పాయింట్ ఉంది. So there you have to calculate the magnetic field. ఈ P అనే పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సరేనా? అంటే ఇక్కడికి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేస్తాను చూడండి. దిస్ ఇస్ ద పర్పెండిక్యులర్, అండ్ దిస్ ఇస్ థీటా బై 2 కదా. ఇది థీటా బై 2 అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది? 90 మైనస్ థీటా బై 2 అవుతుంది. అది ఆల్ఫా. బీటా ఏమో 190 అని తీసుకోవాలి. ఇది ఎక్కడో ఉంది కదా వైర్. బీటా యూ హ్యావ్ టు టేక్ 90. అలాగే ఇక్కడికి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయండి ఇలాగా. ఇది ఈ లోపల యాంగిల్ ఎంత? థీటా బై 2 కదా. ఇది 90 మైనస్ థీటా బై 2 అవుతుంది. అంటే ఆల్ఫా ఏమో 90 మైనస్ థీటా బై 2 అని తీసుకోండి, బీటా ఏమో 90 అని తీసుకోండి. ఇది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది కదా వైర్. రెండు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి లేదో చూద్దాం. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంది, థంబ్ ఫింగర్ కరెంట్ బయటకు ఉంది, బయటికి. మరి ఇది కూడా బయటికే ఉంది. ఇది కరెంట్, థంబ్ ఫింగర్ కరెంట్ బయటకు ఉంది. అంటే ఇలా పెట్టామనుకోండి, ఇటుపక్క లోపలికి ఉంటుంది, అంటే ఇటుపక్క బయటకు ఉంది కదా. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ యాడ్ అయిపోతున్నాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ గెటింగ్ యాడ్ అప్. B ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1 ప్లస్ B2 అని రాయాలి. చెప్పండి ఫార్ములా ఏంటి? μ0I బై μ0I బై 4π. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి మనం. ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఇది R అయితే ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? R సైన్ థీటా బై 2 అవుతుంది. R సైన్ థీటా బై 2. అదే D అంటే ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సే, ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది, R సైన్ థీటా బై 2. ఇది థీటా బై 2 కదా, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. ఇది హైపోటెన్యూస్ ఏమో R. సరే, ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ బీటా. సైన్ ఆల్ఫా అంటే సైన్ 90 మైనస్ థీటా బై 2 ప్లస్ సైన్ 90 ఇంటూ 2 చేయాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాడ్ అయిపోతుంది కదా, యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 2. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి సింప్లిఫై చేసుకుంటారు కదా. అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందంటే μ0I బై 2πr ఇంటూ cot theta by 4 వచ్చింది. That is the final answer. This is there in the example problem. μ0I by 2πr into cot theta by 2. Okay, that is the final answer. అంటే ఇక్కడ మీకు 1 ప్లస్ cos theta by 2 వస్తుంది. 1 ప్లస్ cos theta by 2. ఓకే, cot theta by 4
cot theta by 4 ఇది. Okay, that is the cot theta by 4. ఇది 1 కదా, 1 plus cot theta by 2. 2 cot square theta by 4 అని రాసుకోండి దాన్ని. కింద ఏమని రాస్తారు? 2 sin theta by 4 cos theta by 4. sin theta by 2 ఏమని రాస్తారు? అది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు కదా. 2 sin theta by 4 cos theta by 4. cos theta by 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, 1 plus cos theta ఫార్ములా అది తెలుసు కదా. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ రైట్? నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉందా లోపలికి ఉందా? బయటికి. అంటే బయటకు ఉందంటే ఇలా సర్కిల్ పెట్టి డాట్ పెట్టాలి. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్. So this is easy only. We will do one more problem. It is similar kind. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. రేపు కూడా 4:15కి ప్రీవియస్ పేపర్స్ చేద్దాం. రేపు ప్రీవియస్ అడ్వాన్స్డ్ పేపర్స్. I will erase this. I don't know where I kept my duster. Okay, here is the duster. Right. So another example. There is a second example as now, and this is 45 degrees. This is an infinitely long wire, and here the angle is 45 degrees. And here is the point P. ఇక్కడ కనుక్కోవాలి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. పాయింట్ P ఎంత దూరంలో ఉందంటే R దూరంలో ఉంది. Point P is at a distance R, and here I current is flowing. Okay, and current ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోయింది. Okay, and he is asking into the plane or out of the plane. ఇలాంటి మోడల్ మీకు చెప్పలేదు నేను. ఓకే, అంటే ఎలాగా దీనివల్ల ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ యాక్సిస్ మీద ఉంది ఆ పాయింట్. దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉంటుంది. మరి దీనివల్ల అయితే అక్కడ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ ఆర్ కిందే రాస్తాను ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ఆర్. దీన్ని కొంచెం బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. ఈ లైన్ ని డాట్స్ పెడతాను. బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ ద పర్పెండిక్యులర్. ఇది 45 డిగ్రీసే కదా. అంటే ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద హైపోటెన్యూస్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ అడ్జసెంట్ సైడ్? R by cos 45 వస్తుందా? R cos 45 వస్తుంది. అంటే R by √2 ఉంటుంది ఇది. ఓకే, అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ ఆల్ఫా. అండ్ ఇక్కడెక్కడో ఈ యాంగిల్ ఇక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది కదా, అది బీటా. ఆ బీటా 90 అని తీసేసుకోవచ్చు. బీటా యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 90. ఇప్పుడు చెప్పండి ఫార్ములా చెప్పండి. μ0 I by 4 ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వేయాలి. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ R by √2 వేయాలి. ఓకే, ఇంటూ sin -45 వేయాలి ప్లస్ sin 90. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉందా బయటకు ఉందా? ఇది ఈ వైర్ వల్ల ఎలాగో లేదు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ వైర్ వల్ల చూద్దాం. ఈ వైర్ వల్ల ఇలా పెట్టి ఇలా బయటకు పెట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటుపక్క బయటకు ఉందండి, ఇటుపక్క లోపలికి ఉన్నట్టే కదా. ఇక్కడ క్రాస్ పెట్టాలి. క్రాస్ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మీరు చేయండి. √2 - 1 into μ0 I by 4πr. That is the answer. Okay, ఇక్కడ sin -45 పెట్టాలి. -1/√2 వస్తుంది. అంటే ఈ పాయింట్ ఈ వైర్ కి లోపల లేదు, బయట ఉంది. అర్థమవుతుందా? అంటే ఆల్ఫా అన్నది -45 తీసుకోవాలి. ఇది 45, ఇది 90 కదా.
ఇది కూడా 45 అవుతుంది, కానీ వైర్ బయట ఉంది కదా, అందుకే ఇక్కడ -45 తీసుకోవాలి. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే చేస్తారు కదా, రైట్. ఐఎమ్ జస్ట్ అరేజింగ్ దిస్. Now that point is not within the boundaries of the wire. బయట ఉంది పాయింట్, అంటే మైనస్ ఆల్ఫా అనేది మైనస్ వస్తుంది. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. μ0I/4πd, d అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, రైట్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమే ఇంకోటి ఇచ్చాడు. ఓకే, సిమిలర్ ప్రాబ్లం దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. అంటే ఇక్కడ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, అది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్నాం. అంటే వైర్ ఇలా ఉంది, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇది 90 degrees. అంటే ఇక్కడ నుంచి డి డిస్టెన్స్ దగ్గర, ఇక్కడ నుంచి డి డిస్టెన్స్ దగ్గర ఒక పాయింట్ ఉంది. ఆ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? ఓకే, ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాడ్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంది, అంటే ఇటుపక్క లోపలికి ఉంది, లోపలికి. ఇది ఈ వైర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ బయటకు ఉంది, అంటే ఇటుపక్క లోపలికి ఉన్నట్టే కదా, అంటే యాడ్ చేయాలి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఒక వైర్ వల్ల కట్టేసి × 2 వేసేయండి. చెప్పండి, ఫార్ములా ఏంటి? μ0I/, I is the current. ఓకే, I/4πd. d అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. అంటే దీన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయండి, ఇలాగా. ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయండి 90 degrees. ఇది d కదా, ఇది 45 అవుతుంది. ఇది 45, ఇది d sin 45. అది తీసుకోవాలి. ఇక్కడ d/√2 అని తీసుకోవాలి, ఇంటూ సైన్, ఇది 45 కదా, సైన్ -45 తీసుకోవాలి. సైన్ -45 ప్లస్ సైన్, ఇది ఎక్కడ ఉంది కదా ఈ పాయింట్, ఇటు పక్క సైన్ 90 వేయాలి, సైన్ 91 × 2 చేయాలి. ఈ వైర్ ఉంది కదా, రెండు వైర్లు యాడ్ అయిపోతున్నాయి. Note down this. This is the answer. So I have seen these things, these questions. Okay. So one more question. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, ఈజీగా ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చేయండి మీరు. ఇంటిగ్రేటెడ్ బుక్ నుంచి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. one more thing. I'll just erase this. ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఇది అంటే ఇలా తీసేసుకోకూడదు, ఈ డి తీసేసుకోకూడదు. ఈ వైర్ కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది కదా, ఇది అంటే ఈ ప్రాబ్లం లో ఇది ఒకటే అయింది కాబట్టి సరిపోయింది. ఇది తీసుకోవాలి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. sin 45 కదా, 30 degrees అనుకో, అప్పుడు d cos 30 తీసుకోవాలి. ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. అంటే ఈ వైర్ ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేయండి, ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడైతే 45 degrees కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ డిస్టెన్స్ సైడ్ సేమ్ అయింది. 30 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఇది తీసుకోవాలి, d cos 30 తీసుకోవాలి. అడ్జస్ట్ ఇది తీసుకోవాలి, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ జస్ట్ ఎరేజింగ్ దిస్. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, అవి చేయండి. కొంచెం పెద్దగా ఏమైనా అనిపిస్తే, అంటే మీకు చిన్న కాన్సెప్ట్ ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే నాకు వాట్సాప్ పెట్టండి. తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్తోని, సో ఇలా ఒక వైర్ ఉంది. ఈ వైర్ ఇక్కడ నుంచి I కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డాటెడ్ లైన్, దట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఈ వైర్ నుంచి కరెంట్ కొంత ఇలా వెళ్ళింది, కొంత కరెంట్ ఏమో ఇలా వెళ్ళింది. ఓకే, కరెంట్ డివైడ్ అయింది ఇక్కడ. ఇక్కడ కరెంట్ అండ్ వైర్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోయింది బయటికి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్, ఆన్సర్ 0. ఆన్సర్ ఎంత? 0. ఓకే,
అంటే ఈ స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలాగో ఉండదు, ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ ఈ కండక్టర్ యొక్క యాక్సిస్ మీద ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. అలాగే ఈ కండక్టర్ యొక్క యాక్సిస్ మీద ఈ పాయింట్, ఈ రెండింటి వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండదు ఇక్కడ. సరే, మరి ఇక్కడ కరెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేదో సమ్ 60 degrees అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ కరెంట్ వెళ్తుంది. అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అయితే సమ్ 60 degrees అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ 60 degrees పైన ఏమో 360 - 60 ఎంత 300 degrees. అంటే దీని రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకుంటే ఆ పైదాని రెసిస్టెన్స్ 5R అవుతుంది. అలా డివైడ్ చేసుకుందాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మొత్తం 6I కరెంట్ వస్తే ఇటుపక్కకి 5I వచ్చేస్తుంది. అంటే ప్యారలల్ లోని రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, పైకి I కరెంట్ వెళ్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ అంటే దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంటుంది, దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంటుంది. దీనివల్ల పైదాని వల్ల చూడండి, ఈ పైదాని వల్ల ఇటుపక్క బయటకు ఉంది, అంటే ఇటుపక్క లోపలికి ఉన్నట్టే కదా. యాక్చువల్గా రెండు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి, ఎగ్జాక్ట్ గా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. నేనేదో ఇది 60 degrees అని తీసుకున్నాను, మీరు ఏ యాంగిల్ అయినా తీసుకోండి, సెంటర్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మటుకు 0 అయిపోతుంది. కరెంట్ అలా డివైడ్ అవుతుంది. కరెంట్ విల్ డివైడ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ విల్ బికమ్ 0. అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే μ0I/2R ఇంటూ θ/2π కదా. θ అంటే ఇది π/3 కదా, ఇది π/3 డివైడ్ బై 2π మైనస్ μ0, ఇదంతా పైకి వెళ్ళిన కరెంట్ I కదా, μ0I/2R ఇంటూ θ. θ అంటే ఎంత 5 ఇంటూ π/3, 5π/3 డివైడెడ్ బై 2π. ఓకే, రెండు ఒకటే, యాక్చువల్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఇంటిజర్ టైప్ లో అడగచ్చు. 0 వస్తుంది ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? అంటే కరెంట్ విల్ డివైడ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద సెంటర్ విల్ బికమ్ 0. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇలా కరెంట్ ఎంటర్ అయింది, ఇలా వెళ్ళిపోయింది కరెంట్. ఇక్కడైతే మనకు తెలిసిపోతుంది కరెంట్ ఈక్వల్ గా డివైడ్ అవుతుందని, స్క్వేర్ కదా. ఇటుపక్క ఎంత వెళ్ళిందో ఇటుపక్క కూడా ఎంత, సెంటర్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అయిపోతుంది. అంటే దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది, దీనివల్ల బయటకు ఉంది, దీనివల్ల కూడా బయటకే ఉంది. ఈ రెండింటి వల్ల లోపలికి ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే ఇలాంటి కరెంట్ డివైడ్ అవుతున్న క్వశ్చన్స్ ఉంటే కరెంట్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఈ రెండింటి వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అయిపోతుంది. ఒకవేళ నాకు స్క్వేర్ కు సెంటర్ లో కాకుండా కొంచెం కింద ఇచ్చాడు పాయింట్, అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అవుతుంది. ఈ వైర్ వల్ల ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, ఈ వైర్ కన్నా ఈ వైర్ దూరంగా ఉంది కదా, అప్పుడు కూడా కట్టగలరు కదా. అంటే ఈ వైర్ వల్ల క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఈ రెండు వైర్ల వల్ల క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే పాయింట్ కొంచెం కిందకు ఉంది. ఫార్ములా అంటే μ0I/4πd ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా బీటా అక్కడ మీరు డ్రా చేసుకోవాలి, డ్రా చేసుకుని ఆల్ఫా ఎంత ఉంది బీటా ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. ఈ పైన వైర్ తో ఆల్ఫా బీటా వేరు ఉంటుంది, పాయింట్ కొంచెం కింద ఇచ్చాను కదా ఇప్పుడు. సో అది కట్టేసిన తర్వాత మైనస్ చేసుకోవాలి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అక్కడ. ఓకే, ఐ విల్ జస్ట్ ఎరేజ్ దిస్. రైట్, ఈ క్వశ్చన్ అయితే గుర్తుంటది కదా, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కరెంట్ అలా డివైడ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ అట్ ద సెంటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బికమ్స్ 0. ఐ హావ్ గివెన్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది R, అది 5R అని అలా ఇచ్చాను ఎగ్జాంపుల్ అంతే. కరెంట్ అలా డివైడ్ అయిపోతుంది సో దట్ అట్ ద సెంటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బికమ్స్ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్యూ మోర్ క్వశ్చన్స్. మన ఆబ్జెక్టివ్ మెటీరియల్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు. There are so many questions and it is always difficult to have that strain on our eyes with this online classes. Okay, we cannot do something at this time. Right.
అయితే ఇక్కడ కొన్ని చేద్దాం ప్రాబ్లమ్స్. అదే మోషన్ ఆఫ్ చార్జ్ పార్టికల్ ఇన్. ఇంకోటి బయోట్ సావర్ట్స్ లా మీద ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. అంటే ఇక్కడ a charged particle of I think this is the fourth problem for today. A charged particle having 2 coulombs charge ఉంది, and it is moving with a velocity 100 meters per second. And ఇక్కడ ఎక్కడో పాయింట్ దగ్గర మనకి r అనే డిస్టెన్స్ లో r 2 meters అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. చార్జ్ పార్టికల్ ఇలా వెళ్తుంది, 30 degrees యాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఇదొకటి చూడండి. డిబి ఫార్ములా అంటే μ0/4π. అదే బయోట్ సావర్ట్స్ లో చెప్పండి. ఐడియల్ సైన్ థీటా, ఇదే కదా బయోట్ సావర్ట్స్ లా. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ బయోట్ సావర్ట్స్ లా. ఇది అందరికీ తెలుసు. ఐ బదులు నేను dq/dt అని రాస్తాను. μ0/4π q/dt అని రాస్తాను. అండ్ ఇక్కడేమో dl/dt మిగులుతుంది. dl/dt అంటే v అని రాయండి, ఇంటూ సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఈ వాల్యూస్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, వచ్చేస్తుందా? రాయండి ఇది. అంటే నేను ఒక వైర్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటే మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంతో ఇది చెప్పాను, ఇది చెప్పలేదు కదా ఈ ఫార్ములా. అంటే ఇక్కడ ఐ బదులు ఏం రాసుకున్నాను? q/dt అని రాసుకున్నాను. బట్ dl/dt విఏ కదా, వి ఇచ్చాడు 100 meters per second. q 2 coulombs, 30 degrees sin 30. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్. μ0/4π వాల్యూ ఎంత? 10⁻⁻⁷. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్. విల్ గో ఫర్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిగిలిపోయి మొత్తం క్లాస్ లో చెప్పడం అవ్వట్లేదు. వెరీ కంజెస్టెడ్ ద సిలబస్ ఈస్ ట్రాక్ షీట్. వీఆర్ నాట్ ఫుల్ టు, అందుకే ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాను, అందరూ చూస్తారు. సరే, ఇది అరెస్ట్ చేస్తాను. రైట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఛార్జ్ ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా ఛార్జ్ అంటే ఇది ఇటుపక్క లోపలికి ఉంటుంది, ఇటుపక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంటుంది. ఓకే, కర్లింగ్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్ గివ్స్ ద డైరెక్షన్, ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ థంబ్ ఫింగర్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్. Right. A tightly wound long solenoid has n turns per unit length. Okay, that is a solenoid. Fifth question for today. And solenoid loni అంటే ఇక్కడ కరెంట్ లోపలికి వెళ్తుంటది, అంటే ఇలా వైండ్ చేస్తాం కదా వైర్స్. టైట్లీ wound solenoid has ఇక్కడేమో కరెంట్ బయటకు వస్తుంటది. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇచ్చాడు, స్మాల్ అని ఇచ్చాడు. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఈస్ అది n అని ఇచ్చాడు. కరెంట్ I అని ఇచ్చాడు. అండ్ రేడియస్ ఈజ్ r, రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ r. ఓకే, ఒక Q అనే ఛార్జ్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటది, లోపల సోలినాయిడ్ లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటది. యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా కూడా తెలుసు మీకు, లాంగ్ సోలినాయిడ్ కి μ0 అదే కదా ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఒక చార్జ్ పార్టికల్ ఇట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సిస్. అండ్ ఈ సెంటర్ లైన్ ఉంది కదా, దీన్ని యాక్సిస్ అంటాం. ఇక్కడ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ గా ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. వాట్ కెన్ బి ద మాక్సిమం స్పీడ్ ఫర్ విచ్ ద పార్టికల్ డస్ నాట్ స్ట్రైక్ ద సోలినాయిడ్? సోలినాయిడ్ స్ట్రైక్ అవ్వకూడదు అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా. ఇదేంటిది? వి బార్ పైకి ఉంది, బి బార్ ఇటు పక్క ఉంది. ఇలా క్లోజ్ చేయాలి. నా థంబ్ ఫింగర్ లోపలికి పాయింట్ అయింది.
అంటే థమ్ ఫింగర్ లోపలికి పాయింట్ అయి ఉంది, సోలనాయిడ్కి తగలకూడదు, అది టర్న్ అయిపోవాలి, ఇలా టర్న్ అవ్వాలి. అంటే ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ ద సోలనాయిడ్, ఇది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సోలనాయిడ్. అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేయాలి. ఇట్ షుడ్ కమ్ బ్యాక్. ఇది అదర్ సోలనాయిడ్ టాప్ ఎండ్, ఇది సోలనాయిడ్ బాటమ్ ఎండ్. సోలనాయిడ్కి తగలకూడదు అన్నాడు. అంటే సోలనాయిడ్ ఈ సర్క్యులర్ పాత్ రేడియస్ ఎంత ఉండాలంటే సోలనాయిడ్ రేడియస్ హాఫ్ ఉండాలి. సోలనాయిడ్ రేడియస్ కి హాఫ్ ఉండాలి, అప్పుడే తగలదు. అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ. సోలనాయిడ్ రేడియస్ ఆర్ కదా, ఆ సర్క్యులర్ పాత్ రేడియస్ R/2 అవ్వాలి, అప్పుడే తగలదు, అలా వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. సర్క్యులర్ పాత్ కదా పర్పెండిక్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో చార్జ్ పార్టికల్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తే. సో దిస్ రేడియస్ ఈజ్ మీకు తెలుసా mv/bq అని. mv/bq, b అంటే ఇది రాయాలి, μ0 ni. Okay, he is asking v. With what speed we have to project, so that it is not touching the edge of the solenoid. So that is the answer. What is the answer? V is equal to μ0 ni into qr divided by 2m. Okay, that is the fourth option correct. Fourth option is correct. Note down this. అంటే ఇది కూడా గుర్తు రావాలి మీకు, అండ్ నిన్న చెప్పిన టాపిక్ కూడా గుర్తు రావాలి. R is equal to mv/bq. అదవుతుందా? అండ్ ఇక్కడ చిన్న ట్విస్ట్ మీకు గుర్తు రావాలి. ట్విస్ట్ ఏంటి? అక్కడ తగలకూడదు అంటే, పైకి వెళ్ళి తగలకూడదు అంటే ఈ సర్క్యులర్ పాత్ రేడియస్ R/2 అవ్వాలి. ఇఫ్ R is the radius of the solenoid. బాగుంది కదా క్వశ్చన్? రైట్. This is over. I'll just erase this. This is the fifth question. Right. Next, this is a theory question. Just you try to answer. అండ్ మ్యూట్ తీసేసి అన్నట్టుంది. 1 minute మ్యూట్ లో ఉందో లేదో చూస్తాను ఉండండి. ఐ థింక్ ఐ హావ్ రిమూవ్ ద మ్యూట్. మీ అందరూ మీరు తీసేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అంటే ఏమైనా డౌట్ వస్తే అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి నాకు. A particle moves in a region having uniform magnetic field parallel to uniform electric field. At some instant, the velocity of the particle makes perpendicular to the field direction. The path of the particle is helical path with non-uniform pitch. Helical path with third case చెప్పాను పొద్దున్న. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. పార్టికల్ ఏమో పర్పెండిక్యులర్ గా ప్రొజెక్ట్ చేసాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది? సర్క్యులర్ పాత్ లో పెడుతుంది పార్టికల్ ని. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పైకి లాగుతుంటుంది. అదవుతుందా వై డైరెక్షన్ లో? సో దట్ నాన్ యూనిఫామ్ పిచ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పార్టికల్ యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. పార్టికల్ విల్ యాక్సిలరేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. We'll go for the next question. 3 ions H plus, He plus and O plus 2 having the same kinetic energy same, passing through a region in which there is a uniform magnetic field perpendicular to the velocity. వెలాసిటీకి పర్పెండిక్యులర్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. అంటే నేను ఏం తీసుకుంటాను? పర్పెండిక్యులర్ టు ద బోర్డ్ అని తీసుకుంటాను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్.
వెలాసిటీ ఏమో ఇలా ఉంది. ఓకే, ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే h plus is deflected least. ఏది తక్కువ డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది? లీస్ట్ డిఫ్లెక్టెడ్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మూడు అయాన్స్ ఇచ్చాడు. O+2 is deflected most. O+2 is deflected most. Okay, and C option is He plus and O+2 and O+2 are deflected equally. And equally, okay. And D option is all are deflected equally. Okay. First radius kadam. Radius formula enti mv/bq. Inko formula undi, √2m into kinetic energy by bq. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ k కాన్స్టెంట్, సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అన్నాడు కదా, k కాన్స్టెంట్ అంటే రేడియస్ r1:r2:r3 ఏమొస్తుంది? √m1/q1 is to root హీలియం మాస్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 4 యూనిట్స్ ఉంటుంది మాస్. హీలియం మాస్ 4 యూనిట్స్. చార్జ్ 1 He ప్లస్ కదా, He+2 కాదు, He ప్లస్ is to what is the oxygen mass? 8 కదా, √8 by charge +2. So what is that? 1:2 √2. అంతే కదా. ఇందులో రేడియస్ తక్కువది ఏంటుంది? ఇది రేడియస్ తక్కువ ఉంది కదా. రేడియస్ తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అయిందని చెప్పాలి. దీని రేడియస్ ఎక్కువ ఉంది అంటే అది డిఫ్లెక్టెడ్ లెస్. సో ఏమైనా తప్పు చేశానా? √m/q. హైడ్రోజన్ మాస్ 1, చార్జ్ కూడా 1. ఓకే, √1/1. హీలియం మాస్ He ప్లస్ అన్నాడు. ఓకే, హీలియం మాస్ 4 యూనిట్స్ and charge 1 unit. The oxygen mass O+2 having the same kinetic energy. ఇక్కడ √2 మిగిలింది కదా, ఇక్కడ 2√2 వస్తుంది. 2√2/2 అంటే √2 మిగులుతుంది. అంటే రేడియస్ తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అయింది రేడియస్ తక్కువ ఉంటే. దేని తక్కువ రేడియస్? ఇది H+ is deflected most. ఏంటమ్మా? 16 కదా, సారీ. ఓకే 16. అటామిక్ నెంబర్ 8 కదా. ఓకే, సరే ఇది ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? 1:2:2 అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ గా డిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి. ఇది ఆన్సర్. ఓకే, ఇంకోటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రేడియస్ తక్కువ అంటే ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అయినట్టు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేదో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఒక పార్టికల్ ఇలా వచ్చింది బ్యాక్ కి, అంటే తక్కువ రేడియస్ ఉంది. ఒకదాని రేడియస్ పెద్దది ఉంది, ఇలా డిఫెక్ట్ అయింది. పోనీ ఇలా తీసుకుందాం. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఒకటి ఇలా వెళ్ళి బ్యాక్ వచ్చింది, ఒకటి ఇలా వెళ్ళి అలా వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఇది తక్కువ డిఫెక్ట్ అయినట్టు కదా. ఇది 180 degrees డిఫెక్ట్ అయిపోయింది. ఇది ఇంకా తక్కువ డిఫ్లెక్షన్ అయింది కదా. రేడియస్ అంటే ఇలా వెళ్ళాలి. యాక్చువల్ గా రేడియస్ పెద్దది ఉంటే డిఫ్లెక్షన్ తక్కువ, రేడియస్ తక్కువ ఉంటే డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టకూడదు మీరు. షుడ్ నాట్ గో ఫర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. చెప్పండి, రేడియస్ తక్కువ ఉంటే డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ. 1:2:2. ఓకే, రైట్. నోట్ డౌన్ దిస్. Just have some water. God has created this water also along with us.
ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. This is the 6th one. Right, I'm erasing this. వీడియో అయిపోయిందా? ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తాను. Right. Just I'm erasing this. అయిపోయింది కదా. రూట్ ఓవర్ ఏంటి ఫార్ములా? రూట్ ఓవర్ 2m ఇంటూ ఎంబీ బై బీక్యూనే ఇలా రాయొచ్చు. 16 flat equally. So one more problem. Okay. Next, ఇప్పుడు ఒక inclined plane ఉంది. Inclined plane theta is the angle of inclination, and there is a body of mass m, and it is having charge q, and magnetic field exists here. Magnetic field ఎలా ఉందంటే బయటకు ఉంది. Magnetic field బయటకు ఉంది. Find the time from start when the block loses contact with the surface. Time kattali. Time when the block loses contact with the surface. Okay. Is asking the time after which it loses the contact. Contact at a normal reaction 0 అయిపోతుందని. So we have the 4 options. Let me write all the 4 options. M cos theta by BQ, M cos theta by BQ, M cosecant theta by BQ, and M cot theta by BQ. And last option is this, none. Okay. Right, and take time అడుగుతున్నాడు కదా. ఇది స్టేషనరీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వదు అంటే తర్వాత అయితే ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా ఒకటే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే కిందకి ఎంజీ ఉంది, ఇటుపక్క ఎంత ఉంది? ఎంజీ సైన్ థీటా ఉంది. అంటే యాక్సలరేషన్ ఈ డైరెక్షన్ లో జీ సైన్ థీటా ఉంది. ఓకే. అయితే ఇలా వెలాసిటీ ఇలా పెరుగుతుంది. వెలాసిటీ పెరుగుతుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ పైకి యాక్ట్ అవుతుంది. బయటకు ఉంది కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, బయటికి క్లోజ్ చేయండి ఫింగర్స్ ఇలాగా. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఒక దగ్గరికి వచ్చేసరికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎఫ్బి అని రాస్తానే ఈ ఎంజీ కాస్ థీటాకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అప్పుడు నార్మల్ రియాక్షన్ 0 అయిపోతుంది. ఎంజీ కాస్ థీటా. ఓకే. అంటే దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ at one time it balances the mg cos theta. అప్పుడు నార్మల్ రియాక్షన్ 0 అయిందంటే అర్థం ఏంటి? కాంటాక్ట్ లూజ్ అయిందని. ఓకే. ఇదేం బయాన్సీ ఫోర్స్ కాదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఫోర్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఫోర్స్ ఏంటి? BQV sin 90 వేయాలి ఇక్కడ. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది కదా, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. sin 90 is 1 is equal to mg cos theta. V అంటే ఏంటి? G sin theta into T. ఇదే కదా యాక్సిలరేషన్. యాక్సిలరేషన్ into time is nothing but velocity. U 0, ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0. ఓకే. ఇటుపక్క యాక్సిలరేట్ అవుతుందంటే గ్రావిటీ వల్ల యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. అది ఆన్సర్. ఓకే. So that is the answer. Anything is cancelled here. G is cancelled. What is the answer? M cot theta by BQ. Right. అంటే ఇలా వెలాసిటీ పెరుగుతుంటే అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. వెలాసిటీ పెరుగుతుంటే ఒక దగ్గర ఏమో కాంటాక్ట్ లూజ్ అయిపోతుంది. కాంటాక్ట్ లూజ్ అయిందంటే అర్థం ఏంటి? ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోయాయని. అప్పుడు నార్మల్ రియాక్షన్ 0 అయిపోతుంది. అర్థమైందా? రాయండి అమ్మా.
What is this? This is the sixth problem. రేపు ప్రీవియస్ అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. కొన్ని క్వశ్చన్స్ టఫ్గా ఉంటాయి. అంటే ఒక 1 year ఒక ఇయర్ ఎలా ఇచ్చాడంటే మూడు సెక్షన్స్ ఇచ్చాడు. సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి. దాని కింద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ దాంట్లో, సెకండ్ దాంట్లో, థర్డ్ దాంట్లో, 3 దాంట్లో మ్యాచింగ్ చూసుకోవాలి. అంటే కంబైన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీదే ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. చేద్దాంలేండి. అంటే ఆప్షన్స్ వెరిఫై చేసుకోవాలి అలాంటి క్వశ్చన్స్లోని చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఇది అరేంజ్ చేస్తాను. 2018లో ఇప్పుడు అడిగాడు అడ్వాన్స్డ్. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియో ఒకసారి చూడండి. అందులో 3 క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పని ఉన్నాయి, మీ క్లాస్లో చెప్పనివి. ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ జస్ట్ నౌ ఐ హ్యావ్ అప్లోడెడ్. ఓకే, let us do this later. Okay, ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. Erasing this, I think there is no need of doing integration. అంటే x distance దగ్గర dx ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. వెలాసిటీ ఇప్పుడు j క్యాప్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, y డైరెక్షన్ లో ఉంది కదా. సో we'll go for one more question, right? More than one option questions చూద్దామా? So this is one more question. A particle of charge q. So this may be the 6th question. A particle of charge q and mass m starts from the origin under the action of electric field. Electric field ఇలా ఉంది, magnetic field కూడా ఇలాగే ఉంది. Okay, k cap. Magnetic field is 39th problem. Okay, b naught I cap only. With velocity v naught j cap. The speed of the particle will become 2v naught after. ఈ పార్టికల్ స్పీడ్ v naught ఉండేది, 2v naught ఎంత టైం తర్వాత అయింది? ఆన్సర్ ఈస్ √3 mv naught by eq. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అంటే మన పార్టికల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఇలాగే ఉంది. పార్టికల్ ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేసాం? v naught స్పీడ్తో. కొంత టైం తర్వాత పార్టికల్ స్పీడ్ 2v naught అయింది. ఎంత టైం తర్వాత? టైం అడుగుతున్నాడు. ఈజీ ఓన్లీ. ఈ డైరెక్షన్లో స్పీడ్ మారదు. ఈ డైరెక్షన్లో స్పీడ్ నాకు √3v naught వచ్చింది అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ లో స్పీడ్ పెరుగుతుంది. ఈ డైరెక్షన్ లో ఇనీషియల్ గా స్పీడ్ లేదు. ఈ డైరెక్షన్ లో ఎందుకు స్పీడ్ పెరుగుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాక్సిలరేట్ చేస్తుంది. అంటే నెట్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుందమ్మా? నెట్ స్పీడ్ వాట్ ఈస్ దిస్? నెట్ స్పీడ్ 2v naught కదా. అంటే 2v naught రావాలంటే ఇటుపక్క స్పీడ్ ఎంత ఉండాలి? ఈ స్పీడ్ ఏం డిస్టర్బ్ అవ్వదు, ఈ స్పీడ్ డిస్టర్బ్ అవ్వదు. ఇటుపక్క స్పీడ్ ఎంత రావాలి? √3v naught రావాలి. అంటే √3v naught ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఎలా ఉంది? x డైరెక్షన్ ఎంత? 0. యాక్సిలరేషన్ ఎంత x డైరెక్షన్ లో? eq/m. v is equal to u plus 80 వేసాను అంతే. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమైనా స్పీడ్ పెంచలేదు, డైరెక్షన్ మార్చగలదు తప్ప స్పీడ్ పెంచలేదు. స్పీడ్ ఏదో మారుస్తుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారుస్తుంది. రాయండి ఇది. So magnetic field due to circular coils. So we'll discuss few more questions tomorrow. Okay, take care. ఒకవేళ మధ్యలో ఉన్న క్వశ్చన్ వస్తే ఎడిట్ చేసి పెడతానులేండి అది. ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది కదా. Bye, take care. Tomorrow we'll have this 4:15 class again, right? Bye. Hi. So there is this question.
there is a magnetic field of B bar is there minus B naught into X into K cap. Okay. That is existing in a region of space, and there is a charge particle of specific charge alpha. Specific charge ante telusu kada, Q by M. It enters this region of space. Its velocity and position at time t is equal to 0 is V naught I cap. Okay, and initially it is at 0, 0, 0. What is the maximum coordinate of x coordinate of the particle? So like this, we have projected the particle V naught I cap. So it goes like this and comes back, and we have to find this maximum value of the x coordinate. So this magnetic field is into the plane of the board. Minus K cap na లోపలికి ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి, రేడియస్ ఇలా ఉంటుంది, అంటే ఇలా తిరుగుతుంది అనమాట బ్యాక్ కి. అంటే వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అని అడుగుతున్నాడు. అర్థమవుతుందా? సో సడన్లీ this particle goes in xy plane, and force acting on the particle is Q into V bar cross B bar. V bar ఇలా రాద్దామే, Vx I cap plus Vy J cap. V bar cross B bar. B bar ఎంత ఉంది? Minus B naught x into K cap. Okay. Initially there is no force acting because x is 0 పెట్టాం అనుకోండి. If x is 0, then magnetic field is 0. So no force will be acting. So now I do the cross product here. This is the cross product. Q into Vx B naught. What is I cross minus K? I cross minus K. It is J. So here I will write Vx B naught x into J cap. Minus what is this? The J cross K. J cross K is I. Okay, minus is there. Vy B naught x. Okay, this is the acceleration along y direction. I will take this acceleration along the y direction is Vx B naught x. Okay, and this I will write as dvy by dt. Okay, Vx B naught x, and the same thing I will write as dvy by dx into dx by dt. What is dx by dt? Dx by dt is Vx, na? Okay. Dvy by dx into dx by dt is equal to V naught Vx into this one. So this Vx is getting cancelled. Dvy, Vy and velocity along y direction. Okay. This is equal to B naught into x dx. So if I integrate on both the sides, what I get is Vy is equal to B naught into x square by 2. Even this Q is also there here. So Q is also there. Acceleration means divided by mass, na? Mass divided by mass. Okay, divided by mass. And Vy I will write as V naught. And ikkadiki వచ్చేసరికి ఇంకా y డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది వెలాసిటీ. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్పీడ్ అనేది మారదు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో. Speed will not change. Magnetic force will not change the magnitude of speed. It will only change the direction. Okay, here it is projected with V naught speed. Here it is with V naught speed only, but in the y direction. So now the vertical component is V naught. V naught is equal to B naught x square by 2 into Q by M. And what is this x then? X will be equal to root over 2m V naught by B naught Q. That is the answer. Okay. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకా Vy V naught ఉంది, ఇంకేం లేదు.
అంటే ఇలా ఇలా తిరుగుతుంది కదా, ఇలా తిరిగినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది కదా, టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుంది కదా స్పీడ్, వెలాసిటీ టాంజెన్షియల్ స్పీడ్ పట్టుకు అదే ఉంటుంది V0. స్పీడ్ మారదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కి స్పీడ్ మారదు. ఇందాక ఎంత స్పీడ్ ఉందో ఇప్పుడు కూడా కాబట్టి తిరుగుతుంది, ఇట్ విల్ రొటేట్. అర్థమవుతుందా? అండ్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే Vy V0 అయినప్పుడు అప్పుడు ఇది మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుందా? ఇంతకన్నా ముందుకెళ్ళదు, ఇలా రొటేట్ టర్న్ అయిపోతుంది బ్యాక్ కి. అర్థమైందా? ఇంతకన్నా ముందుకెళ్ళదు, ఇలా టర్న్ అయిపోతుంది కదా బ్యాక్ కి. జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్, పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకుంటారా? సో వన్ మోర్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ. ఓకే, that is about magnetic moment of a circular coil. Okay, this I will erase. Just if you want to write, just pause it and note it. Is it okay? Then I am erasing this. So this is the answer, right? Right. ఇక్కడ మనం అంటే డివై ఏవై ఎలా రాసాం? ఏవై ఈస్ డివివై బై డిటి. డివివై బై డిటిని ఎలా రాసాం? డివివై బై డిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి. డిఎక్స్ బై డిటి అంటే విఎక్సే కదా, విఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయింది. యాక్సిలరేషన్ అంటే డివైడెడ్ బై మాస్ చేయాలి, ఫోర్స్ బై మాస్. జస్ట్ erasing this. Right. What about this? If I have a circular coil and at a distance x and radius is r, if I current is flowing, what is the magnetic field at this point? Mu naught Ni r square by 2 into r square plus x square, capital R square I will write, divided by 2 into r square plus x square whole power 3 by 2. Okay, if this x is far greater than r, what I can write? R square can be neglected, na? R square can be neglected. Okay. Okay. This if x is far greater than r, I can write it like this: D is equal to mu naught Ni r square by what is that? X is r square I can neglect in comparison with x square. I will get x cube, na? 2x cube. Okay, if I have a better pen, you can see it clearly. This is right. See this, mu naught x is far greater than x is far greater than r. So I can write it like this. So B is what? Mu naught by 4 pi, okay, 2 into Ni into pi r square divided by x cube. Okay, so this pi I have added here as well as here for this equation, right? And ikkada 2 add chesan, pi and 2 add chesan. Okay, this I will write as mu naught by 4 pi 2m by x cube. So this is the formula of magnetic field. Do you remember this formula for electric dipole? Minus q charge plus q charge at a distance x, 1 by 4 pi epsilon naught 2p by x cube, electric field. So there are some similarities here. Okay, this is called electric dipole moment. So I will call this as magnetic dipole moment or simply magnetic moment. Magnetic moment antam. Okay, I am comparing these two formulas. Okay, next, magnetic moment is NIA. A is the area of the loop. Pi r square is nothing but A, na? So magnetic moment.
So electric dipole moment, you have the direction of this electric dipole moment from negative charge to positive charge. What about the direction of magnetic moment? South pole to north pole. For example, you have this circular coil and current is flowing like this, anti-clockwise direction. Anti-clockwise అయితే పైన ఏ పోల్ వస్తుంది, నార్త్ పోల్ వస్తుంది, కింద సౌత్ పోల్ వస్తుంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎలా ఉంది, బయటకు ఉంది, కే క్యాప్, NIA into K cap. So for circular coil it is pi r square. If it is a square coil it is A square, side square and వేస్తాం కదా area. Okay, if the current is flowing like this clockwise, then if we see from the top, it is south pole is induced here. If the south pole is here, this will just behave like a magnet. Current carrying loop will just behave like a magnet, having north and south poles. And if this is clockwise, then south pole will be induced on the top, and at the bottom it is north pole, and the magnetic moment is from south to north. So magnetic moment is inwards. Here the magnetic moment is outwards, K cap. Here it is NIA into minus K cap. Are you understanding? So tell me the formula of magnetic moment. Magnetic moment of the circular coil or any closed loop. It is NIA. N is the number of turns and I is the current flowing through it, and A is the area of the coil. Okay. So you understood this? Just have comparison with this electric dipole. And this loop will just behave like a magnet having north and south pole. Which pole is north and which pole is south? From the top, if you see this current is anti-clockwise, that is north pole. Bottom the south pole outundi. So one more problem, last problem, we will conclude this session. Pause just note chesukondi. Idi formula gurtuntundi kada, NIA 2m by x cube అని వచ్చింది కదా. Okay, magnetic moment direction ఏంటి, south pole to north pole, right? Right, there is a spiral we have like this, we have a spiral and here current is flowing. Okay, and from here we have this inner radius is A and outer radius is B of the spiral, and I current is flowing in the spiral. What is the magnetic field at the center? So you have to integrate at a distance r. You have to take dr element. And magnetic field at the center is mu naught Ni by 2r kada. Mu naught Ni by 2r. N ante, for example, there are total number of turns is n. Total number of turns is n by b minus a is the total number of turns divided by width. B minus a is the width into dr. Into dr చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి, అక్కడ dr ఎలిమెంట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ వస్తాయి. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. వేర్ టు వేర్, a to b. Constants you can take out of integration. 2r is constant here, b minus a you can take. Integral 1 by r dr is how much? Integral 1 by r dr is log r. So you have the lower limit as a and upper limit as b. Mu naught Ni by 2 into b minus a log b minus log a. Log b by a you will be getting. So this is the answer. So in the same problem, if magnetic moment of the coil is asked, magnetic moment ఏమన్నా NIA అన్నాను కదా. magnetic moment n అంటే ఇక్కడ n by b minus a into dr అని రాయండి. ఏరియా అంటే pi r square. r ఇక్కడ వేరియబుల్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా మారుతుంది r is changing from a to b. మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కట్టాలి కదా. Ni by b minus a, పై కూడా బయట తీసేయండి. ఇంటిగ్రల్ r square dr. Integral r square dr is r cube by 3. Okay, and the limits are from a to b.
సో ni pi divided by b minus a, ఇక్కడ 3 కూడా బయట తీసేయండి, b cube minus a cube వస్తుంది. b cube minus a cube అంటే ఇది ఎలా రాస్తాం, b minus a into b square plus ab plus a square అని రాస్తాం కదా, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. Okay, the remaining thing is the magnetic moment, right? So this question is there in even previous advanced and previous mains. Okay, and so you understood this. This is the spiral, and inner radius is a and outer radius is p. Okay, this d here, the d option is correct. This one. Okay. Hope you liked this session. Very important session. Share it to your friends. Much needed lecture. Okay. Bye. Take care.